Esta es la lección 2 de Pimsleur Inglés 3. Listen to this conversation. Mr. Mendez has arrived at the Johnsons' place. Oh, hello, Mr. Mendez. Come in, please. Thank you. I'm sorry I'm late. That's all right. How did you get here? I came by bus. Mr. Mendez, this is my husband, Peter. Pleased to meet you, Mr. Johnson. Listen again. Oh, hello, Mr. Mendez. Come in, please. Thank you. I'm sorry I'm late. That's all right. How did you get here? I came by bus. Mr. Mendez, this is my husband, Peter. Pleased to meet you, Mr. Johnson. Suponga que usted llega a Boston un poco tarde cuando se va a encontrar con una colega. ¿Cómo dice, siento estar retrasado? I'm sorry I'm late. I'm sorry I'm late. Ella dice de manera informal, está bien. That's okay. That's okay. ¿Cómo preguntaría ella, vino en tren? Did you come by train? Did you come? Did you come by train? ¿Y cómo diría ella, vino en tren? You came by train. You came. Now she asks, Vino en tren, ¿verdad? You came by train, didn't you? Didn't you? You came by train, didn't you? Conteste brevemente que sí. Yes, I did. Yes, I did. Y el tren estaba retrasado esta mañana. And the train was late this morning. later you call a friend. She asks, Llegó esta mañana, ¿verdad? You arrived this morning, didn't you? ¿Por qué no viene a mi casa? Why don't you come to my place? Para un café y pastel, literalmente, para algún café y pastel. For some coffee and cake. For some coffee and cake. O venga a cenar. Or come for dinner. Come for dinner. Usted no logra encontrar su calle en el mapa. Entonces le pide ayuda a una conocida suya. Diga, he aquí un mapa de Boston. Here's a map of Boston. ask, ¿Me puede mostrar dónde está la calle Beacon? Can you show me where Beacon Street is? Can you show me where Beacon Street is? she says, Sí, claro. Yes, of course. Le puedo mostrar en el mapa. I can show you on the map. Le puedo mostrar en el mapa dónde está la calle Beacon. I can show you on the map where Beacon Street is. Mire, aquí está la calle Beacon. Look, here's Beacon Street. say, Gracias. Voy a la calle Beacon. Thanks. I'm going to Beacon Street. Para cenar con una amiga mía. To have dinner with a friend of mine.
To have dinner with a friend of mine. Say that she lives at 140 Beacon Street. She lives at 140 Beacon Street. At 140. She lives at 140 Beacon Street. Acuérdese de que así se abrevia 140. Diga otra vez que ella vive en el 140 de la calle Beacon. She lives at 140 Beacon Street. Now ask, ¿Cómo llego a la calle Beacon? How do I get to Beacon Street? ask if you can get there by bus. Can I get there by bus? Can I get there by bus? She says, No, para llegar a la calle Beacon. No, to get to Beacon Street. Usted toma el metro. You take the subway. To get to Beacon Street, you take the subway. Ahora, suponga que está en Nueva York y que está retrasado para una reunión. Diga, siento estar retrasado. I'm sorry I'm late. I'm sorry I'm late. Su colega dice de manera informal, está bien. That's okay. That's okay. now she asks, ¿Vino en taxi? Did you come by taxi? Did you come by taxi? Vino en taxi, ¿verdad? You came by taxi, didn't you? You came by taxi, didn't you? Conteste brevemente que no. No, I didn't. No, I didn't. say, Vine en autobús. I came by bus. Y el autobús estaba retrasado esta mañana. And the bus was late this morning. say again, Siento estar retrasado. I'm sorry I'm late. Ella dice otra vez, de manera informal, está bien. That's okay. Después del trabajo, usted y su colega cenan juntos. Ella levanta su copa de vino y dice, salud. listen and repeat. Cheers. Cheers. Este es un brindis común que literalmente significa alegría. Conteste de la misma manera. Cheers. Ahora, imagínese que usted es una mexicana y que está en Estados Unidos en un congreso. Acaban de presentarla a un hombre de negocios. Diga, mucho gusto en conocerlo. Pleased to meet you. Pleased to meet you. He asks, ¿De dónde es usted? Cuidado con el orden de las palabras. Where are you from? Where are you from? answer him. Answer him. I'm from Mexico. I'm from Mexico. He asks, ¿Cuál ciudad?
Which city? Which city? Answer. Puebla. Puebla. I'm from Puebla. Usted es norteamericano, ¿verdad? You're American, aren't you? He answers. Sí, soy de Washington, D.C. Yes, I'm from Washington, D.C. Ask how the weather is there now. How's the weather there now? He answers. Hace bastante frío. It's pretty cold. It's pretty cold. Now you want to ask. ¿Nieva alguna vez en Washington? Primero la pregunta. ¿Nieva? Listen and repeat. Does it snow? Snow. Snow. Does it snow? Pregunte si nieva. Does it snow? Does it ever snow? Ask again. ¿Nieva alguna vez? Does it ever snow? Now try to ask. ¿Nieva alguna vez en Washington? Does it ever snow in Washington? Does it ever snow in Washington? Try to say. Nieva. It snows. Snows. It snows. A veces nieva un poco. Sometimes it snows a little. Sometimes it snows a little. Try to say. Nevó un poco el año pasado. It snowed a little last year. Snowed. It snowed. It snowed a little last year. How does he say that it never snows very much? It never snows very much. El año pasado. Last year, Nevó un poco. it snowed a little. It snowed a little last year. Y llovió mucho. Primero, llovió. Listen and repeat. It rained. Rained. It rained. It rained a lot. Say again. Llovió mucho. It rained a lot. A menos que se le instruya de otra manera, siga diciendo A lot. para enunciados positivos acerca del estado del tiempo y Very much. para los negativos. Ahora diga, el año pasado nevó un poco. Last year it snowed a little. It snowed a little. Y llovió mucho. And it rained a lot. Nunca nieva mucho. It never snows very much. It never snows very much.
Say that you've never been to Washington. I've never been to Washington. Say, Me gustaría ir a Washington. I'd like to go to Washington. Este verano. listen and repeat. This summer. 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 This summer. Say, Verano. Summer. This summer. Me gustaría ir a Washington este verano. I'd like to go to Washington this summer. try to say, Washington es muy caluroso. Washington is very hot. Washington is very hot. now try to ask, ¿Es muy caluroso Washington? Is Washington very hot? Is Washington very hot? En verano. listen and repeat. In the summer? In. In the summer. Literalmente, en el verano. Pregunte, ¿es muy caluroso Washington en verano? Is Washington very hot in the summer? ¿Cómo contesta él brevemente que sí? Yes, it is. Say, Bueno, si no nieva mucho. Aquí, bueno y pues son lo mismo. Well, if it doesn't snow very much. Very much. Well, if it doesn't snow very much. Puedo ir en enero. I can go in January. En Puebla nunca nieva. In Puebla, it never snows. Pero el pasado enero. But last January, Llovió mucho. it rained a lot. It rained a lot. now he says, El verano próximo. Next summer, Mi esposa y yo queremos ir a México. my wife and I want to go to Mexico. Nos gusta viajar. We like to travel. En verano. In the summer. We like to travel in the summer. tell him, Venga a Puebla. Come to Puebla. Come to Puebla. he asks, ¿Es muy caluroso Puebla en verano? Is Puebla very hot in the summer? say, Sí, pero es una ciudad bonita. Yes, but it's a beautiful city. Tengo unas fotos. listen and repeat. I have some pictures. Pictures. Churs. Pick.
Pictures. Some pictures. I have some pictures. Picture significa retrato, pero esta es una forma muy común de referirse a una fotografía. Por ahora, siga diciendo some pictures, para unas fotos, a menos que se le instruya de otra manera. Diga que tiene unas fotos. I have some pictures. say that you have some pictures of Puebla. I have some pictures of Puebla. Of Puebla. Ask him if he'd like to see them. Would you like to see them? He says, Claro, Of course. Of course I would. try to say, me gustaría ver sus fotos de Puebla. I'd like to see your pictures of Puebla. Your pictures of Puebla. Primero, usted le muestra la foto del Paseo Bravo. Diga, mire. Look. Ahora, pasa a unas fotos de su familia. Usted quiere decir, he aquí unas fotos de mi familia. He aquí unas fotos. listen and repeat. Here are some pictures. Are. Here are. Here are some pictures. Observe que se dice Here are, porque se está hablando de más de una foto. ¿Cómo diría usted? He aquí una foto. Here's a picture. Here is. Here's. Here's a picture. now say again, He aquí unas fotos. Here are some pictures. say, He aquí unas fotos de mi familia. Here are some pictures of my family. Señalando una de ellas, usted dice, este es mi hijo Tomás. This is my son, Tomas. He aquí una foto de mi hijo. Here's a picture of my son. Está estudiando inglés. Está estudiando. listen and repeat. He's studying. Studying. Ing. Study. Study. Studying. He is studying. He's studying. Studying Significa literalmente estudiando, pero también se usa en el sentido de especializarse en. Trate de decir, está estudiando inglés. He's studying English. He's studying English. he asks, ¿Qué está estudiando él? What is he studying? What is he studying? Diga otra vez que él está estudiando inglés. He's studying English. try to say, Vino a Nueva York conmigo. He came to New York with me. He came to New York with me. El verano pasado. Last summer. Last summer.
Say again. Está estudiando inglés. He's studying English. Más tarde esa noche, ustedes dos están cenando juntos. ¿Qué podría decir usted al levantar su copa de vino? Cheers. Cheers. Un amigo está comiendo en el mismo restaurante. Él lo saluda y luego lo invita a almorzar al día siguiente. ¿Cómo dice? Venga a almorzar. Come for lunch. Come for lunch. Después que acepta, ¿cómo pregunta usted? ¿Dónde vive? Where do you live? He says, Vivo en el 230 de la Avenida Parque. I live at 230 Park Avenue. I live at 230 Park Avenue. ask, ¿Puedo llegar ahí en autobús? Can I get there by bus? he answers, Sí, puede. Yes, you can. Al día siguiente, usted llega un poco retrasada. ¿Cómo se disculpa? I'm sorry I'm late. That's all right. You came by bus, didn't you? Conteste brevemente que sí. Yes, I did. Usted estuvo de vacaciones recientemente. Dígale, he aquí unas fotos. Here are some pictures. Here are some pictures of our trip. How was the weather? Dígale que llovió mucho. It rained a lot. That's too bad. now say, He aquí una foto de mi hijo. Here's a picture of my son. Diga que está estudiando inglés en... Boston University. He's studying English at Boston University. At Boston University. Say that this picture's pretty small. This picture's pretty small. Say, Pero no tengo una más grande. But I don't have a bigger one. A bigger one. That's okay. Ahora, su amigo levanta su copa. Conteste a su brindis. Cheers. Cheers. Este es el final de la lección 2.